Hi everyone, welcome back to my channel. So, இன்னைக்கு வந்து என் friend actually ஆட்டோ கிளம்புறா in the next few days. So, I'm gonna meet her at a mall and then I have shift at 4. It's just a short shift but still. So, I'm already running really late and it's so cold outside. It's literally snowing. I'll show you guys in a bit, but yeah. So anyway, I'm gonna check my bus and then leave right now so that I can meet her for like half an hour or something and then I can go to work. So yeah, let's do this. I'm wearing layers. So winter ku vandu ore oru solution vandu layers da. No matter which jacket you use, you need to layer yourself. So I think 2 layers will do for today. I'm not sure. I'm gonna get my jacket and then I'm gonna leave now. I packed my uniform and everything for my work. So yeah, I think I'm good to go. I just did a little bit of makeup, very light makeup. I didn't do much. So yeah, that's that. I'm thinking whether to wear winter boots or not. I don't think I'm gonna wear the winter boots because I have to go to shift as well. Okay, yeah. So I'll just wear my winter socks and my shoes and I think I'll be fine. Yeah, I'll show you guys how the snow looks in a bit. So yeah, in the friend வந்து I knew nobody when I came here. என்னோட ரிலேட்டிவ் 2 பேர் இருக்காங்க. அவங்க வீட்டில் தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தோன்னே ஸ்டே பண்ணேன். It was so sweet to take me in for like 1 week or something and then நான் என் accommodation மூவ் ஆகிட்டேன். He's calling me right now. So yeah. Okay, I'll tell you guys all those stories later. So yeah, we met during a So we met for a flash mob or something, and then we became really good friends from then on. I'm so glad I went for that flash mob, and yeah, it's been so good. Okay, she's in STC. I better leave now. I'll tell you guys all the stories later someday. So yeah, I'm just gonna go quickly wear my shoes and then leave. So I'm all ready. I'll just show you guys how it looks at the moment. It is so cold outside. Samaya snow pinch-ta irukku. I don't think my camera is catching everything. But yeah. Anyway, so நான் இப்போ கெனடி ஸ்டேஷன் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ ஃப்ரம் தேர் ஐம் கோயிங் டு டேக் அ பஸ் டு எஸ்டிசி மால். என் ஃப்ரெண்ட் ஆல்ரெடி அங்கே இருக்கா. ஸோ யா ஐ பெட்டர் கோ நவ். என் கை செம சில்லுன்னு இருக்கு. ஸோ ஐம் கோனா புட் மை ஃபோன் இன்சைட். I'll probably once நாங்கள் ரீச் ஆனோன்னா I'll start vlogging again. So yeah, bye for now. ஒரு வரையும் என் ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணிட்டேன். பட் ஆனால் எங்களுக்கு பசிக்குது. காலையிலேருந்து எதுவுமே சாப்பிடாம வந்து பாவம் அவளும் சுற்றிட்டு இருக்கா. நான் வந்து ஏன்ஸ்டே லேட்டு, ஸோ நான் சாப்பிடல. ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து ஃபுட் கோர்ட்டை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். அவள் வந்து கேமராவில் வரவே மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கா. நான் அவளை ஃபோர்ஸ் பண்ணி இப்போ வந்து எடுத்துட்டு இருக்கேன். அதெல்லாம் போட மாட்டேன் டி, பயப்படாத டி, ஓடுறா, லிட்டரலி ஓடுறா. ஸோ மெயினாக என் மைக் தான் நான் இப்போ டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பார்க்கலாம் எப்படி வேலை செய்யுது. ரைஸ் வேணுமா, சிக்கன் எடுத்து வழக்கம் போல் அங்கே இங்கே சுற்றி வில்லா மடினாக்கே வந்துட்டோம். ஸோ இப்போ ஒரு ரோப் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷவர்மா வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதான் ட்ரை பண்ணலான்னு பாப்பா எப்படி இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர்டர். ஸோ யா, நான் இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறது. நானும் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். சிக்கன் இஸ் ஆல்சோ
அப்படியா? இங்க இருக்கவே நீ ஏன் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க? எனக்கு பிக்கிள்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். அவன் என்னடி போட்டான்? 1 இது 2 அவ்வளவுதான் போட்டான். அன்னைக்கு வந்து அதே மால் தான். கூட வந்திருக்க ஆள் தான் வேற. பாய் ஹர்ஷ். கண்டிப்பா நான் மிஸ் பண்ணுவேன். இது மூஞ்சி மட்டும் தயவு செஞ்சு மூஞ்சி வராது, ஏன் மூஞ்சி தான் இருக்கும். ஓகே பாய். போனா சேஃபா போ. ஷூஸ் ஓகே. நான் அப்படியே அங்கே போய் சேஞ்ச் பண்ணிப்பேன். சரியா, என் ஃப்ரெண்டு கிளம்பிட்டா. இது மாறி தான் இருக்கு. பட் அவளும் போக்காங்க தான் ஆட்டோவா போறா டொராண்டோலேருந்து. பட் ஸ்டில் எனிவேஸ் இட் ஹேஸ் டு ஹேப்பன். அவ லைஃப்ல க்ரோ ஆகிறதுக்காக போறா. ஸோ ஐம் ஸோ ஹாப்பி ஃபார் ஹர். இந்த ஸ்ட்ரகிள் எல்லாம் இதுக்காக தான். ஸோ yeah, I'm really happy for her, but I'll definitely miss her. Hi. Are you vlogging? Yeah, I am vlogging. You want to be part of the video? If not, I won't post it. Will you pay? How much? $25 a month. A month? I'm a student. I'm not there yet. Wait, are you busy? Yeah, I am. Oh, I see the mic and everything. What's your Oh, you really want to follow me? I've just started. Sure. I love watching content. Really? Okay. So Shweta? Like SW? SW? Yeah, EP. HA. KUMAR. I hope it shows up. Shweta Kumar? Yeah. No. Wow, it's not even showing. I mean, you just started. So. Wait. Yeah, that's me. You have 14 subscribers or 8 subscribers? No, I have 55 subscribers. 54 subscribers. I'm your 55. What? Thank you. My 55th subscriber, guys. We have to save the children. Yes, so we have to save the children. And how do you guys work? Okay, so we are actually a 100 years old organization. 100 years old organization. Work across all of the countries in there. We've been doing this for 100 years. Wow. Not me. Yeah, the organization. Yeah. And we have all of these programs for any kind of war, any natural disaster scenarios. Our organization, we try to be the first ones there. Wow. And with helping everyone, if we get to be vaccinated and everything. And this campaign specifically, like we are actually helping out with the education campaign because we want each and every kid to go to school. That's really nice. Talking about school, Shweta, do you have any favorite memories in school? Yeah, of course. So I met my first best friend in high school. First best friend? Yeah. School best friend? Yeah. We are still friends. I'm so glad that I went to that school. We made such good memories and I still cherish it every single day. Did you bunk classes? My mom is watching. So I really don't want to. So you didn't? You didn't bunk classes? Oh yeah, I did. So anyway, thank you so much guys because you're so sweet. Thank you so much. Good luck with your Oh, appreciate it. Thank you so much and good luck to that as well. You guys are doing something really amazing. Hopefully in the future I'll be able to contribute. For sure, Michelle. When we met next time. For sure. See ya. Bye. My name is Sia actually. Yeah. My name is Sia. My name is Samar.
Oh, see ya. See ya. Okay. Bye. Take care, guys. Yeah, so nice meeting them and seeing them for the first time here. I come here quite often, but yeah. So, such nice people. God, they were so sweet. I hope to donate in the future someday. Hi everyone. So, எனக்கு இப்பதான் work முடிஞ்சுச்சு. It was just a short shift, but snowனால it was just crazy. God, yeah. I started my shift around 4 and it's still snowing. I didn't know that it's a snowstorm day. I thought it's gonna just snow in general. So, நான் ப்ரிப்பேர்டாகவே வரல. I forgot my gloves. என்னோட வின்டர் பூட்ஸ் மறந்துட்டு வந்தேன். சரி ஒர்க் தானே போகிறோம், 4 hours தானே வெளியில இருந்தாலும் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I just wore my safety shoes. God, it's just crazy over here. I'll show you guys. See, literally your workplace வெளியில இந்த மாதிரி தான் இருக்கு. So you cannot even see the roads. I'm so glad that it's not windy today because in the snow oda wind vandaduna mudichu avladhaan. In general ஒரு பஸ் வருதுனாலே டிலே ஆகி தான் வரும். இன்னைக்கு இப்போ ஸ்னோனால சொல்லவே வேணாம். My bus is supposed, so yeah, I just hope my bus shows up because இந்த பஸ் விட்டேன்னா எனக்கு இன்னும் 1.5 hours அப்புறம் தான் பஸ் காட்டுது. God, see, not in service. See that? The bus. இதுதான் இங்க ஒரு பெரிய பிரச்சனை. கரெக்டான நேரத்துல பஸ் வரவே வராது. எப்போ பாரு டிலே. So because I have to take 2 buses now. இங்க இருந்து கெனடி போயிட்டு கெனடில இருந்து நான் திரும்ப என் வீட்டுக்கு பஸ் எடுக்கணும். Shit, I can't even walk to my house now. என் பழைய வீட்டில் வந்து எப்படின்னா நான் இங்கேருந்து நடந்து கூட போயிருக்கேன் நிறைய தடவை ஸ்னோலேயே. பட் இன்னைக்கு ஐ எம் நாட் ஈவன் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் இட். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி என் பஸ் வரணும். த நெக்ஸ்ட் பஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் இன் சர்வீஸ். என்ன நடக்குது இங்கே? எப்படி வீட்டுக்கு போக போறேன்னே எனக்கு தெரியலையே. ஓகே, லெட்ஸ் see. இவ்வளோ கெட்டதுலேயும் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா எனக்கு யூஸ்வலாக 12 வரைக்கும் ஷிஃப்ட் இருக்கும். நாட் கோயிங் டில் 12 டுடே. எனக்கு இன்னைக்கு ஷார்ட் ஷிஃப்டாக போயிடுச்சு, தப்பிச்சிட்டேன். ஸோ பிகாஸ் இந்த பஸ் வந்து ஆஃப்டர் 12 ஒரு பஸ் தான் வரும் இன் 1 hour. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் it would have been even worse. நாளைக்கு வந்து இட்ஸ் gonna be bad too, I guess. நாளைக்கு வெதர் எனக்கு எப்படின்னு தெரியல. All my colleagues are trying to give away their shifts right now because it's just getting really bad. God. I actually thought of going to Brampton tomorrow. My friends are at Brampton போகலாம் நாளைக்கு அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தோம். I don't think we'll be going there anymore. Let's see. But I have few things to do for tomorrow. என் பிளான் எல்லாம் சொதப்பிடுச்சு. தெரியல, பார்க்கலாம் என்ன பண்றதுன்னு. I don't know what I'm gonna cook. மெக்டிலேருந்து வாங்கலாம்னு யோசிச்சேன். ஆனால் ஒரு பூட்டியில் மட்டும் வாங்கிட்டு இப்போ அப்படியே நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் because I don't want to get anything else from there. Anyway, so I'm freezing right now. I'm gonna put my phone inside. I don't think I can take it anymore. So I'll see you guys later.